Right. Everyone, good evening you all. I will. Sir. Sir. Grammar 1 batch 5 6 7 කියන කණ්ඩායම් තුන තමයි අද අපි මේ විදිහට හමු වෙන්නේ දරුවනේ. last week අපි class කළේ නෑ මට මතක විදිහට. හරි. Okay, now you can start write down the dictation ටික කරමු. දැන් word limit එක 25 ද 20 ද? 20. 20. 20. හරි කරමු. ඉක්මනට කරලා out of 20 marks chat box එකට දාන්න විනාඩි 5ක් දෙනවා වචන 20ක් තියෙන නිසා. ඉක්මනට කරලා දාන්න ඉක්මනට වැඩේ පටන් අරගෙන අපිට ඉක්මනට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Okay.
Okay, it is enough time. Only 24 students have finished this activity out of 34. තව 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි බලමු මෙයාලේ ලකුණු ටික. තරුන් all correct. Lochana all correct. Tivashmi all correct. Dishana all correct. Malisha all correct. Maliti 30 and all correct. Ayodh 19 out of 20. Nadush all correct. Netuli all correct. Anjana all correct. 22 and all correct. Menula all correct. Dehami all correct. Ravidu 19 out of 20. Malaysia 25 and all correct. Netaka 20 and all correct. Anarga Devudun all correct. Manuga all correct. Srimali 25 and all correct. Bitum 20 and all correct. Again Mishma 25 and all correct. Senuli all correct. Jaimini 19. Ishini 30 and all correct. Sandaru 19 out of 20. Dinugi 20 and all correct. Lavanya 19 out of 17. Sorry, 9. Ramoth 20 and all correct. Okay. Now you can take your GR1 books. GR1 pottiga ganna. GR1A. Hi. Okay. Can you see the screen? Yes, Screen sir. අපේ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. දැන් Yes, sir. මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරපු කරුණු මතකයේ තියෙන්නට ඕනි. අපි ටිකක් දුරට කරගෙන ආවා. දැන් ටිකක් ආයේ නිමාඩුව තමයි ක්ලාස් එක කරන්නේ. මොකද ඔයාලගෙන් පස්සේ බැච් එකත් ළඟ ළඟම එනවා. කට්ටිය එක්කම යමු ග්‍රැමර් එකට. ඒ නිසා කාල වේලා ගත වෙන නිසා මුලින් කරපු පාඩම් අමතක වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මුලින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරපු ආකාරයන් ඒවා බලන්න ඕනි, සලකා බලන්නට ඕනි. ඒවා නැවත නැවත බලන්නට ඕනි. හරි. වාක්‍යය කියන්නේ මොකක්ද, නිර්මාණය වුණේ කොහොමද, ඔව අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි. අපි අද බලමු මොඩල් ඔක්සරරි පැත්තට ආව අපි. Sir, homework තියෙනවා. හෝම්වර්ක් උත් තියෙනවා කියන බලමු. අපි කැන් එක අවසන් කළාද? කැන් එකෙන්ද තිබුණේ හෝම්වර්ක්? Cold. Ah, sir. Cool. කුඩ් එක නේද? කුඩ් කියන එකෙන් තමයි හෝම්වර්ක් දීලා තියෙන්නේ අපි. හරි. කුඩ් කියලා අපි සාකච්ඡා කළේ can කියන එකේ past එක. The past form of the modal auxiliary can. හැකි වුණා, පුළුවන් වුණා කියන අදහසින් අපි කිව්වා මේකේ දීලා තියෙන examples වගේ නෙමෙයි, ගොඩක් සරල simple sentences ලියන්න කියලා. මොකද ලොකු ඒවා ලියලා වරද්ද ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ළඟ තියෙන words වලින් ඒවා use කරලා simple sentences ලියමු කියලා තමයි කිව්වේ. හරි. මේ වාක්‍ය 9ද බලන්න තියෙන්නේ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. අයිට උඩින් ටික අපි සාකච්ඡා කළාද ක්ලාස් එකේදී? Yes, sir. එහෙනම් දාන්න මේ ෆොටෝ එකක් WhatsApp එකට ඉක්මනින්ම. හැමෝම හැමෝගෙම පොත් බලන්න ඕනේ. මම ඕපන් කරනකොට එයාලගේ sentences දිහා බලන්න ඕනේ. ඒ වැරදි අඩුපාඩු දිහා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට ওই විදිහට homework එකක් දීලා එක එක්කෙනා ලියාගෙන එනේවා හැමෝටම පේන්න මේක screen එකේ share කරපුවාම හැමෝම ඒ වාක්‍ය කියවලා බලන්න ඕනේ. මොකද වෙන වෙනස් වාක්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍ය දකින්නකොට අපිට වැරදි අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාලත් වැරදි අඳුන ගන්න ඕනේ ඒ වාක්‍යවල තියෙන. අනිත් අයගේ වාක්‍යවල තියෙන. ඒකත් පාඩමක් විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. මොකද නැත්තම් අපිට වාක්‍ය ගැටෙනවා අඩුයිනේ. ඒකට වෙන කෙනෙක්ගේ වාක්‍ය වුණත් අපිට දැක්කම ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙවි. නැත්නම් අපි එයාගේ දැක්කම වැරද්දක් අඳුන ගන්න පුළුවන් වේවි. දෙයක් අමාරු වචනයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමෝගෙම ඇක්ටිවිටිස් හැමෝම බලන්න ඕනේ. ඕකේ. තරුන් චමත්කගේ ආන්සර් එක බලමු.
Can you see the screen? Screen එක පේනවද ඔයාලට? Yes, sir. Yes, sir. එයාගේ ආන්සර් එක ස්ක්‍රීන් එක පිරෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊටදී අඩු කරන්නත් බෑ. උපරිම තමයි. හරි. ඕකේ. පැහැදිලි පිළිවෙලට ලියලා තියෙනවා අකුරු ටිකේම පැහැදිලි හොඳයි. අපි බලමු ආන්සර්ස් ටික හරිද කියලා. I could find watch කියලා තියෙනවා. හරිද? මට ඔර්ලෝසුව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා කියන අදහසින් තමයි එයා ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ මට ඔර්ලෝසුව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා පොඩි. මොකක්ද? The what? අනාරි නේද? I could දැන් අපි සිංහලෙන් ඔය වාක්‍ය කියනවා නම් තරුණ ඔයාගේ අදහස වෙන්නේ මට ඔර්ලෝසුව හොයාගන්න පුළුවන් වුණා කියලානේ. මෙතන ඔර්ලෝසුව කියන පොදු අදහසක් දෙන්න ද එන්න ඕනේ. ද දාලා හරියට දාගන්න. ද කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි මෙතනට. I could find the watch. හරි. ඔර්ලෝසුවක් නම් දාන්න මෙතන ගැලපෙන්නේ නැද්ද? We could read books. අපිට පොත් කියවන්න පුළුවන් වුණා. We could catch the ball. Yes. She could not go to class yesterday. Yes. Couldn't you forget this incident? ආට බැරි වුණාද මේ සිද්ධිය අමතක කරන්න? Couldn't they imagine it? ඔවුන්ට හිතා ගන්න බැරි. I could speak English. Achinta could play the guitar. We couldn't win the match. Okay. Very good. දාගන්න. ස්ටාර්ස් දාගන්න 10න් ලකුණු ගානක් 9න් ගානක් දාගන්න. Okay, next. Chiran. He could win the match, yes. She could ride the bicycles, yes. Uncle could clean the garden, yes. The cat could catch the mouse, yes. I could write a letter. Mr. Jyotipal could sing a song. My sister could make a cup of tea. Father could catch the thieves. Mother could make a cake. Yes, good, very good. All correct. Right. Kiran. Next. Who else? Dishana. She could ride bicycles is එකක් එන්න ඕනේ. මේ වාක්‍යයට ඒ නිසා වැරදි දාන්න. She could ride bicycle කිව්වම බයිසිකලය නේ. බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්. බයිසිකලය පදින්න පුළුවන් වුණා. බයිසිකල්. බයිසිකලය. දාන්න ඕනේ ඉස් එකක් නැත්නම් මෙතන ඔය දාන්න ඕනේ. දෙයා නෙමෙයි දේ වෙන්න ඕනේ මෙතන. THEY. They could guess it. උන්ට යනවා. It could මෙතන එන්න. He could dance. නටුමක් බෑ එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. ඔහුට නටන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට වැරදිද? I could go home before the rain, before the time. වෙලාවට කලින්. She could pass. T නෙමෙයි double S එන්නේ pass. The exam, yes. Correct. He could swim. Could Nimal run? Couldn't he sing a song? හරි. මෙතන හරි. She couldn't smile. හරි. Okay. හරියට හරි දාන්න වැරදි හදාගන්න. Next. He could you went to home. මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. මේකේ වැරද්ද කාටද කියන්න පුළුවන්? Could you went to home කියන එකේ. Went to their home. නෑ, ඒක නෙමෙයි වැරද්ද. At දාන්න ඕන. නෑ. ඔයාලට පුළුවන් කාටද? කාටවත් බැයිද මෙතන ඉන්න? එහෙනම් දුර්වලයි. Could you go to home? Go to home. මෙතන මේ අතීත කාලයව දාන්න බෑනේ. වෙන කිසිම ෆෝම් එකකින් දාන්න බෑ At home. At home. At home.
at එකක් නෙමෙයි මෙතන වැරද්ද තියෙන්නේ මේ went කියන ක්‍රියාපදයේ. මේක දාන්න ඕනේ නිකන් present කියලා හිතන්නකෝ present verb Go එකක් to දාන්න ඕනේ home. go. Go එන්න ඕනේ වැරදි නිසා එක. couldn't නිමා ride bicycles. Jayanti could climb the Everest. Sri Lanka cricket team couldn't win the match. Could he join the class? Couldn't he win the video game? Anura Kumar could win the election. The election, yes. Sajid Premadasa couldn't win the election. Yes, good. Okay, ලකුණු ගන්න දාන්න. Very good. Next, දිනුගි. දැන් හොඳයි ටිකක් දරුවගේ sentences ටික දැන් බලපු ටික හොඳයි. ගැටලුවක් නැහැ. වැරදි අඩුපාඩු මම එකින් එක පෙන්නලා දෙන හින්දා ඒවා හදාගන්න මේ වෙලාවවලදී අනිත් අයත් බලන්න මේ වැරදි මොනවද කියලා. ඒවා හදාගන්න. I could run fast. I could write nicely. She couldn't cook well. He මෙතන capital කාණ්ඩ එච්ච අකුර. පළවෙනි අකුර capital. He couldn't take care of the dog. Couldn't the dog bark? Couldn't my sister get fever? Could his brother play? Could you feed the baby? Could she make the food? Okay, good. මේ වගේ simple sentences ලියලා ඔයා practice කරගමු. Next. I could sing song. S එකක් දාගන්න. Songs වෙන්න ඕනේ. He couldn't ride bicycles. S දාගන්න. Could it catch? මෙතන ද වගේ එකක් එන්න ඕනේ. Catch mouse. Could it catch the mouse? The mouse. They could run fast. හරි. She couldn't play violin. The කියලා දාගන්න. The violin. දාලා හරියට දාගන්න කමන්න. මෙතන ද දාලා දාගන්න. He could play cricket. You could drive cars. Couldn't he ride bicycles? කියලා S එකක් දාගන්න. Couldn't she sing songs? කියලා S එකක් දාගන්න. ඔය S නැති ඒවට හරියට දාන්න එපා. හදාගන්න ඒවා. අජින්ත. Okay, next. red pen එකකින් මම වැරදි හදලා හදා ගන්න ඕනේ. I could pass the exam easily. We could eat at a hotel. I couldn't pass the exam easily. She couldn't go home before the rain. Yes. Could he imagine it? Yes. Could she forget this incident? Yes. Couldn't he ride bicycle? Couldn't she guess it? Couldn't she speak in several languages? Yes, good. Lochana. Lochana Dayan. Lochana Dayan. Okay, good. මේක බැලුවේ නැහැ නේද මම? ජනුදිගේ බුක් එක. ජනුදි දියානා බැලුවද මම මේක? She could dance well. I could මෙතනට ද එන්නේ. Write exam well. මෙතනටයි ද එන්නේ. He could sing well. Brother couldn't swim. The player couldn't catch the ball. Yes. Could she dance beautifully? Could she cook delicious food? Couldn't he finish it well? Couldn't she dance well? Okay, good. Very good. Next. Tivenya. She could make a tea. I couldn't sing a song.
could he read in මේක වැරද්ද කියන්න කවුරු හරි. කටි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය දිහා. ing දාලා ing දාලා බේසික් ෆෝම් එකෙන් එන්න ඕනේ. කටි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය දිහා. මම කියවගෙන යනකොට ඔයාලත් කියවලා බලන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය මොනවද. couldn't she drink milk එන්න බෑ වැරදිද. ඇයි මේ දාන්න milk වලට uncountable ගණන් කරන්න බැරි දේවල් වලට දාන්න එකක් කිරි එකක් එහෙම කියන්නේ. I could play chess. Father could she ride bicycles? Couldn't teacher write a book? I could draw a circle. Okay. තිවෙන්නේ. Next. Nadush. He could go to school. I could get high marks. He could not go to class yesterday. Could it run fast? Couldn't he speak the කියන කපන්න. English වලට the දාන්නේ භාෂාවකට. She couldn't ride bicycles එස් එකක් දාන්න. I could sing songs එස් එකක් දාන්න. He couldn't swim. Couldn't she read English book? හරි. Okay. Next. I could speak English. Could you go here? She couldn't do correct book. Couldn't he bring your book? We could understand it. Could they welcome the guest? Couldn't brother inhale them? Couldn't brother. Sister couldn't the kapanna. Couldn't the work. Couldn't work. Kamal could identify them. Okay. Jaime. Okay, next. සර් ලින්ක් එක දාපු ගෲප් එකේ ඇත්තේ. අනිත් එකේ ඇත්තේ බලන්න. මේකෙත් ටිකක් තියෙනවා කාටද බලමු. මේකේ නමක් නැහැ පැත්තත් අනිත් පැත්තට ඒවලා තියෙන්නේ. හරි පැත්තට ඒවල නම දාලා. අංජනා. I could go to school. අපේ ඉන්නේ නේ. I could go to school before the rain. We couldn't eat our lunch. eat කියලා නම් කියන්නේ. කමන්නේ. Could she run fast? Couldn't he drive cars? It could climb trees. They couldn't pass the exam. Could you read in මේකේ වැරද්ද මොකද්ද? ing දාලා නේ. දැන් වැරදි. Could you go temple to දාන්න. I could buy a new book. Very good අංජනා. අර එකක් වැරදිලා ing දාලා. ඉන්න. Okay, next. Saumya. I could pass the exam. I could go to school yesterday. I couldn't catch the ball. He couldn't participate that class. Could she go to the class last Friday? Could you run that running event? Run for that. Couldn't she meet him? Couldn't my mother participate that funeral? She could go home that Sunday. Mother could find that earning. නමකුත් නැහැ ඒ කාලේ. Next. Lavanya. She could go to the school. He couldn't eat an ice cream. Could mother go to fair? Couldn't he run fast yesterday? I could fly on the sky. Yeah. Okay. I could fly on the sky. මට ආස පියාඹන්න නැහැ කිව්වා. In that dream, I could fly on the sky. හීනෙදි මට ආස පියාඹන්න පුළුවන් වුණා. He couldn't ride a bicycle. Could father go to the job? Couldn't she reading? Couldn't she read? Couldn't she read? And he was better.
He could eat an apple. Okay. Next. I could catch this animal. I could win the race. We could make the cake. She could swim the river in the river. I could ride the bicycle. The bicycle. I could smell something burning. I could, but body sunda. I could drink the water. Uh, I could not catch the ball. I could not drive a car. Could you do the homework? I could draw the picture. Couldn't he drive the car? She couldn't go to school. Mother could cook fastly. Fastly කියන්නේ එල්වයි කපන්න fast විතරයි. අයොත්. Could Chamat go to the school before the rain? I couldn't find because could sister write the letter? We could sing a song. හොඳයි දරුවෝ. දැන් අර ගැටලුවක් තිබුණේම නැහැ. වාක්‍ය ටිකක් හොඳට ලියලා තිබුණා. We could go village before the rain. අපිට ගමට යන්න පුළුවන් වුණා වැස්සට කලින්. He could pass the exam. Me කියලා එන්න බෑ. I කියලා දාන්න. I could buy the new phone. Couldn't he go to the bus? Couldn't he run fast? She could drive cars. කියලා එස් දාගන්න. Could he catch the ball? He could drive bike. I could find the glue. Okay, Vitum. Okay, next. He could speak English. Could borrow a pen? Could I borrow a pen? Could you give me a discount? If I had money, I could buy it. Yes, very good. Could you call again last, please? Could you call again later, please? Okay. I couldn't speak English. I could run really fast. දෙකක් එක ළඟ දාන්න එපා. නේද? Really මුලට එන්න. Really, I could run fast. මෙතනට එන්නේ නැහැ really. Really fast. I could run really fast. I could learn English after following the free English course. I could learn English. Yes. I could learn English well. කියලා දැම්මත් තව හොඳයි. Could you do it? ට පුළුවන් වුණාද? ශ්‍රීමාලි. Okay, very good. I could pass the examination. He could go to Colombo. Could you give me a pen, please? I couldn't disagree at that point. He could sing well when we was young. When he was young. මට පේනවත් මදි. Could I ask you something? She could sing beautiful songs. Could they win the match? Couldn't my mother help me? Okay, good. Very good, Isini. Next. Tivashmi. Mother could make milk rice. I could find the book. Ruani could play the badminton. She could ride the car. He couldn't smile. She couldn't dance. Mr. Charmer could dance. Could sing a song. Dance a song. He could run fast. I could not call you. Okay. Next. Get me. Get me. Can you see the screen? Screen එක පේනවද get me? Yes, sir. I could the අයින් කරන්න. I could run. I could the එපා. මෙතනට the එන්නේ නැහැ get me ට පුළුවන්. රිද්මි මේ verb එකකට the යන්නේ නැහැ. හරි?
I could නැවත ලියන්න උකුල නැත වැරදි දාන්න වෙනවනේ වැරදි දාන්න එපා මේක හදාගෙන නැවත ලියන්න I could read ing එන්නේ I could read the book කියලා දාන්න පුළුවන් නාම පදයක් මුලට තමයි දාන්න I could read the book I could මේක එපා the අයින් කරන්න I could jump I could the අයින් කරන්න I could swim අද මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයක් මුලට the දාන්නේ නැහැ ගිත්මි අද මතක තියාගන්න ඕක ඉරේස් කරලා ආයෙ හදලා හරි දාගන්න I could the අයින් කරන්න sing song අන්න නැත්තම් songs කියලා ඉස්සක් එන්න ඕනේ I could the දාන්න නෑ පුතේ මේ verb එකට I could dance I could help my mother ඒක very good sentence එකක් I could help my father very good I could help my teacher very good I could the good children I could ඒකට වෙන වාක්‍යයක් ලියන්න මේකේ තේරුම නැහැ අර ඔක්කොම හරි වාක්‍ය ටික ද ආපු එක විතරයි වැරද්ද තියෙන්නේ I could the good children ඒක බෑ වෙන එකක් ලියන්න the good children අයින්ම කරලා තව වෙන වාක්‍යයක් ලියන්න එතකොට ඔක්කොම ටික හරි යනවා ඊට පස්සේ හරි දාගන්න okay the ආපු එක විතරයි පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙන්නේ නැත්තම් ෂෝක් වාක්‍ය ටික okay good very good girl ඉසිනි මේක කියවනේ මම Yes, sir. සෙනුලි I could guess it. She could not dance well. Could he speak in several languages? Couldn't my friend go to the school? He could buy a car. Buy maybe you buy put yeah buy buy a car. Malani could not come yesterday. Could I take your book? Couldn't she buy a frock? I could write a storybook. I could write a කියලා දාගන්න. Senuli I could write a storybook here. Ravindu, he could run fast. She could speak English. Father could buy a car. We couldn't play the piano. Couldn't he join the class? Could she pass the exam? He couldn't take his dinner. Dog couldn't eat meat. I could go home. Okay, good, very good. Ravindu. Kanduru, can you see the screen? I could speak English. She couldn't drive vehicles. She could win the match. Couldn't she sing songs? I could pass the exam. They couldn't play cricket. I couldn't identify them. Couldn't she run fast? We couldn't go to school yesterday. Okay, good. Kanduru, can you see the screen? Okay, Yes, sir. විතුන්ගේ මම බැලුවද? ඔව් සර්. Next. ශ්‍රීමාලිත් හරිනේ. ඉසිනිත් හරිනේ. තවිෂ්මිත් හරිනේ. මේක බැලුවේ නැද්ද මම? නේතකගේ. නේතක නමක් ලියලා නැහැ. නේතක ඉන්නවද? I could make the toy car easily. Could you catch the ball? Could you climb the tree? Could they pass the exam? Couldn't he catch the ball? Couldn't they climb the trees? He could pass the exam. She could play. My father couldn't talk with at once. එකපාරම කතා කරන්න couldn't talk with that. Very good, very good. She could play. She could play මොනවා හරි දාන්න netball හරි මොනවා හරි. Very good. Okay. Is that all then? හැමෝගෙම මම බැලුවද? හැමෝගෙම බලලා තියෙන උපුවයිගේ. හරි. Okay. සමස්තයක් ගත්තාම හැමෝම හොඳයි. තමන් ගාව තියෙන වචන වලින් මම කියපු විදිහට වැඩේ කරලා තිබුණා. රටේ නැති වාක්‍ය ලියන්න ගිහිල්ලා වරද්දගෙන තිබුණේ නැහැ. සර් Yes? මෙතලිගේ එක බැලුවේ නෑ. තව ඉන්නවද බලපු නැති අය? සර් මාලිතිගේ එකක් බැලුවේ නෑ. තව ඉන්නවද?
අපි දැන් පාඩම පැහැදිලි කරලා තව අද පාඩම පැහැදිලි කරලා ගිහිල්ලා බලමු ඈ. කාටද මගේ කවුද මගේ ඇරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. take your books පොත් ටික ගන්නකො. can could ඉවරයි. අද තියෙන should කියන පාඩම. should කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන අදහස. යුතුයි. අපි කාට හරි යමක් කළ යුතුයි කියලා කියනකොට හරිද? should කියන පදේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් positive, negative question අර විදියටම තියෙනවා. sign කියලා කියන්නේ අස්සම් කරන SIGN. උදාහරණයක් අරන් තියෙන මේ වාක්‍ය. I should සද්දයක් කියන කාර්යය. I should sign here. sign කියන්නේ අස්සම් කරනවා. මම මෙහි අස්සම් කළ යුතුයි. මම මෙහි අස්සම් කළ යුතු නෑ. I shouldn't sign here. මම මෙහි අස්සම් කළ යුතු දන්න එක තමයි ප්‍රායෝගික ප්‍රැක්ටිකල් සෙන්ටෙන්ස් එක. අර කලින් දෙක එච්චර භාවිතා වෙන්නේ නැති වුණාට අපිට මොකක් හරි කවුරු ඩොකියුමන්ට් එකක් දුන්නු. should I sign here? මම මෙහි අස්සම් කළ යුතුද? අන්න ඒකෙන් තේරුම් ගන්න යුතු කියන එකේ භාවිතය. යුතුයි කියලා දෙයක්. යුතුයි. කළ යුතු දේවල්. කළ යුතුද කියලා අහද්දී. should I sign here? මම මෙතන අස්සම් කළ යුතුද? should I sign here? මම මෙහි අස්සම් කළ යුතු නැතිද? shouldn't I sign here? ඒකත් අපි සාමාන්‍ය මම අස්සම් කරන්න ඕනේ නැද්ද මෙතන? shouldn't I sign here? හරි. ඊට වැඩි ලේසි වාක්‍ය වලට ලියන්න. බලමු මේ වාක්‍ය ටික. We should respect our elders. You should think a bit about others. We shouldn't be foolish. The government should pay. මෙතන play නෙමෙයි. හරිද? ඔන්න ඔක එල් වකුර කපා ගන්න. එල් වකුර ගන්න PAY pay attention on street children. Why should we think twice before making a decision? මේක ලියන්නේ මේ making a decision කියලා කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා කියන අදහස. තීරණයක් ගන්නවා. making a decision. තීරණයක් ගන්නවා. Why should we think twice? ඒව හම්බේ. Twice before ඒව හම්බේ. හොයනකොට. Shouldn't Buddhist observe 5 precepts every day? මේකෙත් වචන ඔයාලා හොයන්න. එතකොට ඒ වචන මතක ඉන්නවා ඈ. ඒ වාක්‍ය හය දැන් ඔය ෆෝන් වලින් ඔයාලා කොහොම හරි කරමු. මේවා ටිකක් අර බර වැඩි වාක්‍යයක් නැති. ඒවක් තේරුම් මම දුන්නා. අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය සරල වාක්‍ය. ඊට ඔයාලා ලියනකොට ඊටත් වැඩි සරල වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. should කියන එක භාවිතා වෙන විදිහ. නිකන් හිතන්න දෙනවා කාලයක් තියෙනවා. ගෙදර හිත හිත ලියන්න. අද මේ වාක්‍ය ටික හරි හොඳයි. අද වාක්‍ය ටික හරි හොඳයි. ගැළපෙනවා අනර්ථවත් වාක්‍ය තිබෙනේ අර්ථවත් වාක්‍ය තිබුණේ වගේ සතියක් දෙනවා ගෙදරින් හිතලා හිමීට යුතුයි කියලා එකම සැරේ ලියන්නත් ඕනේ මතක් වෙන ඩේල් ලිව්වොත් හොඳ අර්ථවත් වාක්‍ය ලියන්න. හරි. ගෙදර දොරේ භාවිතා කරන යුතු භාවිතා කරන. මේ ටිකේ දැන් සිංහල තේරුම් ටික ගන්න ඉක්මනට. එතකොට අමාරු වචන හම්බෙලා ඒව එකතු කරගන්න. අලුත් වචන ගොඩක් වලට දැන් vocabulary එකට එනවා මේක. ඔව්. ඔව් පුතා. tell me what is the problem? ආ
මේ බුක් එක බලලා දුන්නද? මට බලලා කියන්න. No, නිතුලිගේ sir. නෑනේ. හරි. I could dance. She could sing. He could get high marks. He could get high marks. Sir, එක වාක්‍යයක්. She could okay. එක වගේ දෙකක් තියෙනවා. එක හදලා වෙන එකක දාලා තියෙනවා. I could dance. Okay. Could he get high marks? Couldn't he get high marks? Couldn't she dance? Okay. දැහැමි. බලලා දුන්නද දැහැමිට? No, sir. I could run fast. I could learn very well. We could speak English very well. I couldn't cook tasty. You couldn't ride bicycles. Could I help you? Could I help you? Could I come teacher? Could ඒක නම් කියන්නේ ඒක කියන්නේ can I come කියලානේ කියන්නේ. Can I come? ඒක කියන්නේ. එහෙම ඒ වාක්‍ය වැරදි. Couldn't you මේ අහන්නේ මම එන්නද කියලා මට එන්න හැකි වුණාද කියලා ටීචර් කෙනෙක් මම අහන්නේ වර්තමානයේට තාම. Couldn't you speak English? හරි ඒක හරි. Couldn't we draw pictures well? හරි. Pictures. Okay. ඒකට වයි වෙනවා කැල්ලියන් පෙන්සිල් එකෙන් ලියු. ඔය next. අයෝද්ගේ බලලා දුන්නානේ. රාමත්ගේ බලලා දුන්නද? Could you find your phone? He could run fast. I couldn't see it. Couldn't she pass the exam? I could read books. I could imagine my fortune. 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 Future. Future. I could imagine my future. They could win the race. Could he wrote the exam? එතන wrote වැරදි. අතීත කාලයට දාන්න බෑ verb එක. right කියලා දාන්න ඕනේ. right කියලා දාන්න ඕනේ. වැරදි නිසා. He could she sing songs? හරි. Okay. නෙතුලි බලලා දුන්නා නේද? මලිති බලලා දුන්නද? නෑ sir. I could find the place easily. We could go home before the rain. They could catch the bus yesterday. She could smile. Could he speak in several languages? Couldn't he forget that this incident? He could guess it. Mother couldn't make rice. He could borrow your pen for a minute. Okay. Very good. Next. නෙතක තිහන් බලලා දුන්නද? Oh, sir. Okay. සර්ට Next. මම පේන්නේ නෑනේ. හරිනේ ඔක්කොගෙන් බලලා දුන්නා. Okay. මේ ඇක්ටිවිටි එක ඉවරයි ඉන්නවනම් finished කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. සර් Yes. පාඩම් කරනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? Study කියන්න පුළුවන්. Studies කියලා තමයි ඔක්කොටම කියන්නේ. Thank you sir. Okay. ඉවරයි finished කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ.
Okay, it is enough time. වෙලාව ඇති. අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් නම් ඇති හොයාගන්න. හරි බලමු. We should respect our elders කියලා තියෙනවා. Respect කියලා අය මොකද්ද? ගෞරවය ගරු කරනවානේ. ගරු අපි කළ අපේ ගරු කරනවා. වැඩිහිටියන්ට ගරු කළ යුතුයි. එතකොට අපි අපේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කළ යුතුයි. We should respect our elders කියලා කියනවා. හරිනම් හරි දාගන්න. You should think a bit කියන එකේ මොකක් හරි තේරුමක් ආවද? ටිකක් අපි අන් අය ගැන ටිකක් සිතිය යුතුයි. අන්න හරි. A bit about others. About කියන්නේ ගැන. Others කියන්නේ අනෙක් අය. මේ වාක්‍යවල සිංහල තේරුම හොයනකොට අපිට වාක්‍ය කියවල අවබෝධ කරගැනීමේ කියවත් වර්ධනය වෙනවා. You should think a bit about others. ඔයා අනෙක් අය ගැන ටිකක් සිතිය යුතුයි. ටිකක්. A bit. අනේ යුතුයි කියලා කියන්නේ. We shouldn't පොඩ්ඩක් කිව්වත් හරි. We shouldn't be foolish කියන වචන නම් දාන්න. හරි. අපි මොකක්ද මෝඩ විය යුතු මෝඩයෝ නොවිය යුතුයි. අපි මෝඩයෝ නොවිය යුතුයි. අපි මෝඩයෝ නම් fools මෝඩයෝ නෙමෙයි මෝඩ foolish කියන්නේ adjective. මෝඩ අපි මෝඩ විය යුතු නොවිය යුතුයි. ඒ ඕන එක. The government should pay attention. Attention කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අවධානය on street children කියේ මොකද්ද? on කියලා කියන්නේ එතන ගැන කියන අදහස තමයි ඈ. වීදි දරුවෝ ගැන. government කිව්වේ මොකද්ද? රජය මොකක්ද තේරුම දැන්? අජය විසින් වීදි දරුවන් ගැන අවධානය යොමු කළා. රජය වීදි දරුවන් ගැන අවධානය යොමු කළ යුතු නැත්නම් වීදි දරුවන් ගැන රජය අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කොයි පැත්තට ආවත් ගැටලුවක් නැහැ. සිංහල ගැලපෙන විදිහට වට ලියන්න පුළුවන්. වචන ටික තියෙනවා. අයියනේ සර් එතන should pay කියලා කියන එක එහෙම වෙන්න තියෙන්නේ should pay කරනවා කියන්නේ ගෙවනවා වගේ අදහසක් කියන එක නේද? නෑ මේ ගෙවෙනම සමාන වචන තියෙනවා අවධානය යොමු කරනවා. pay search කරලා බලන්න. pay attention. ඔව් pay කියලා කියන්නේ මේ ගෙවනවම නෙමෙයි ආව කියලා දාන්න පුළුවන්. එල් අකුර කපන්න pay pay කරනවා කියලා payment එකකට කියනවා. නැත්තම් මේ යොමු කරනවා අවධානය. pay attention. Okay sir thanks. Why should we think twice කිව්වේ දෙපාරක් before පෙර making a decision කියන්නේ තීරණයක් ගන්නවා කියන අදහස තමයි ඔය making a decision කියලා ඇදලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? තීරණයක් ගැනීමට පෙර අපි දෙවරක් ඇයි අපි තීරණයක් ගන්නා විට දෙවරක් සිටිය යුත්තේ? එක විදිහට දිනනවා. මොකද ගැටලුවක් නැහැ. අපි තීරණයක් ගන්න කලින් ඇයි දෙපාරක් සිටිය යුත්තේ? නැත්නම් සිටිය යුතු ඇයි? ඒ කැමැති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ක්වෙස්චන් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන නිසා පොඩි පැටලිලි ගතියක් තියෙනවා. තීරණයක් ගන්න කලින් අපි ඇයි දෙපාරක් සිටිය යුත්තේ? නැත්නම් ඔය යුතුයි කියන එකම අවශ්‍ය නැත්නම් හිතන්න ඕනේ කියලා කිව්වත් ගැටලුවක් නෑ. අපි දන්නවා යුතුයි කියන එකෙන් තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ ඒක. Why should we think twice before making a decision? Shouldn't Buddhists observe 5 precepts every day? දැන් අමාරු වචන ටික මෙතන හම්බුණා. observe කියන්නේ. දැන් මතක හිටියේ. මොකද observe කියන්නේ? සමාදන් වෙනවා. අපි පන්සිල් පද පහට කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ. 5 precepts කියේ මොනවද? ශික්ෂාපද. 5 කියන එක මුලට දැම්මම පන්සිල් පද. නේද? every day. මොකද්ද කොහොමද ඔක ආවේ? ටික පැටලෙන ගතියක් තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ ආවේ? බෞද්ධයන් හැමදා බෞද්ධයන් විසින් සමාදන් නොවිය යුතුයි. බෞද්ධයන් දිනපතා සිල්පද පහ රැකිය යුතු නොවේද? බෞද්ධයෝ දිනපතා පන්සිල් පද සමාදන් විය යුතු නැතිද? විය යුතු නොවේද? නොවිය යුතුද? ඕනේ. පන්සිල් පද කියලා. පන්සිල් පද. රැකිය යුතු නැතිද? රැකිය යුතු නැතිද? අය ඕන එක. දැන් මේ වාක්‍යවල සමහර ඒවා අපිට තිබුණා අනිත් ඒවා අපි වචන ගත්තා. ලේසි ඒවා තිබ්බා, පැටලි සහගත ඒවා තිබ්බා. ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව ගෙදර ගිහිල්ලා simple sentences 8යි ඒක ලියන්න තියෙන්නේ. 8ක් ලියන්න ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහේ sentences. should කියලාද? දැන් අර යමක් අවබෝධ වුණානේ මෙතන ඉන්න අයට. should කියලා කියන්නේ යුතුයි කියන අදහස. ඔක යුතුයද කියලා අහන්නත් ඕනේ. මම එන්න ඕනේද? නේ කොහොමද අපි ඒක හදු වාක්‍යයක්.
should I come? should I come with you? මමත් ඔයත් එක්ක එන්න ඕනේද? ඒ ඕනේද කියන එක තමයි යුතුයද කියලා කියන්නේ. මම පැමිණිය ඒ සංවරයිනේ යුතුයද කිව්වොත් ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ? මා ඔබ සමග පැමිණිය යුතුයද? අපි ඔය කතා කරනකොට කොහොමද කියන්නේ? මං ඔයා එක්ක එන්න ඕනේද? should I come with you? ඒකට කියන්නේ ඕනද කියන්නේ should තමයි. ඒක අපිට තේරෙන්න ඕනි. අපි අර ලිඛිත භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ නැහැනේ. මා ඔබ සමග පැමිණිය යුතුයද කියන එක තමයි මං අහන්නේ කොහොමද? මාත් එන්න ඕනද ඔයත් එක්ක? should I come with you? ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒක අර අපිට ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රායෝගිකව අපි ගන්න බැරි මොකද? අපි අර ලිඛිත භාෂාවෙන් උක ලියන්නේ. අපි හිතන්නේ නැහැ මා ඔබ සමග පැමිණිය යුතුයද කියන එකම තමයි මම ඔයා එක්ක එන්න ඕනද කියලා අහන්නේ කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කැමති නම් යුතුයද කියන එක අයින් කරලා හරි අර සරල වාක්‍ය අදහස ගන්න. අරගෙන එමු ලියන්න. ඒ වගේම ඔය එදිනදා භාවිතා වෙන දේවල් ෆෝම්ස් හතරටම යන විදිහට වගේ කලුවෙන් බලලා ඒක හෝම්වර්ක් කරන් එන්න. අපි ලබන සතියේ ඒක බලලා නෙක්ස්ට් තව එකක් කතා කරමු. මොහොම සතියකට එකක් බලලා එකක් කතා කරනවා. ඔය විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ මේක ටික ටික අපි ඉස්සරහට. අපි අනිත් කණ්ඩායමත් අපිට ලඟ වෙනකම්. Okay. Elang, it is enough today. I'm going to stop this class. So I hope to meet you at next week. Goodbye. God bless and bless you. Aibuwan. Goodbye, sir. Thank you, sir. Goodbye, Goodbye, sir. Thank good you, sir. night, sir. Take care, sir. Bye.